Welcome back to chemistry tutorial. እንኳን በደህና መጣችሁ። So today's lesson, which is part 3 of stoichiometry, will help you connect theory with reality. So we will explore what theoretical yield, actual yield, and percentage yield are, and see why some reactions don't always go perfectly in real life. So let us start with theoretical yield. Theoretical yield is the maximum amount of product predicted by stoichiometry. If the reaction goes to completion. In other words, theoretical yield is simply the maximum amount of product that can be formed if everything reacts perfectly. No losses, no mistakes. It is what stoichiometric calculations predict. Assuming what? Assuming that the reaction goes to completion. Theoretical yield የምንለው ከስቶይኪዮሜትሪክ ሪሌሽንሺፑ predict የምናደርገው maximum amount of product ምን እንለዋለን? theoretical yield እንለዋለን። So theoretical yield maximum amount of product that can be formed if everything goes perfect. ስለዚህ ሁሉም ነገር በትክክል ቢቀየር እንደማለት ሎስ ባይኖር ምንም አይነት ሚስቴክ ባይኖር ልናገኘው የምንችለው የፕሮዳክት መጠን theoretical yield ነው። So basically theoretical የምንለው maximum amount of product predicted by stoichiometry ነው ማለት ነው። ስለዚህ assuming that the reaction goes to completion 100% ወደ ፕሮዳክት ተቀይሯል ብለን assume አድርገን የምንሰራው እንደማለት ነው። ይሄ theoretical yield ይባላል። Now let us see actual yield. So actual yield is the measured amount of product obtained from the experiment. So actual yield is simply the real amount of product that you get when you perform the experiment in the lab. It is usually less than the theoretical yield because of practical limitations, right? Maybe some product may spill or evaporate or doesn't fully react. So actually የምንለው ኤክስፐሪመንት የምናገኘው የፕሮዳክት መጠን ምን እንለዋለን? actual yield ነው። ስለዚህ ላብ ውስጥ ስንሰራ ኮሌክት የምናደርገው amount of product የአክቹዋል yield መጠኑ አብዛኛው ጊዜ ከtheoretical yield ያነሰ። ይሄ የሆነበት ምክንያት for so many reasons practical limitations አሉ። ለምሳሌ አሁን ኤክስፐሪመንት ሲሰሩ ፕሮዳክት ስፒል ሊያደርግ ይችላል ወይ ኢቫፖሬት ሊያደርግ ይችላል ወይም ደግሞ ሪአክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አማውንት ኦፍ ፕሮዳክቱ ለመቀነስ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው።
ስለዚህ በዚህ ምክንያት actual yield ከtheoretical yield in most cases መጠኑ ያነሰ ነው ማለት ነው። Assume that the theoretical yield of water is or was 10 grams, but you only collected 8.5 grams of water. So which one is the actual yield and which one is the theoretical yield? The theoretical yield was 10 grams and 8.5 grams is your actual yield. 10 gram the theoretical yield of water 10 gram ነው ብለን አስዩም ብናደርግ እኛ ግን ኮሌክት ያደረግነው 8.5 ግራም ቢሆን የትኛው ነው actually yieldaችን? actually yieldaችን የሚሆነው የትኛው ነው? 8.5 ግራም ነው። ምክንያቱም ያደረግነው ወይም ደግሞ ኮሌክት ያደረግነው amount 8.5 gram ስለሆነ ማለት ነው። And remember that the actual yield is always measured from the experiment. It's what you really get, not what you expect. Actual yield የምንለው experiments ሰርታችሁ ሜጀር አድርጋችሁ የምታገኙት amount of product ነው። Now, how do you compare theory with reality? So this is where percentage yield comes in. So percentage yield is simply the measure of what? The efficiency of a reaction. It compares the actual yield to theoretical yield. ቲዮሪን ከሪያሊቲ እንዴት ነው ኮምፔር የሚታደርገው? ስለዚህ እዚህ ላይ ነው አሁን percentage yield የሚመጣው ማለት ነው። So percentage yield measures the efficiency of a reaction. Efficiency of reaction measure የሚያደርግልን ምን እንለዋለን? percentage yield እንለዋለን። actual yield እና theoretical yieldን በማወዳደር efficiency of reaction measure የሚያደርግልን ምን እንለዋለን? percentage yield እንለዋለን። So percent yield is given by actual yield over theoretical yield times 100%. So percentage yield is calculated by this formula. And the formula is actual yield divided by theoretical yield times 100. Let us say your recipe promised 10 cakes, but you only baked 8. What percent did you achieve? It's very simple, isn't it? You got 8 out of 10 cakes, and that gives you what? 8% yield. ለምሳሌ 10 ኬክ መስራት ኤክስፔክት ይደረግባችሁ ነበር፣ ግን 8 ብትሰሩ አይሚን 8 ቤክ ብታረጉ ምን ያህል ነው አቺቭ ያደረጋችሁት ማለት ነው በፐርሰንት? ስለዚህ 80% ያህል። ምክንያቱም ከ10ሩ 8 ነው አይደል ሰራ 10 ፕሮሚስ የተደረገላቸው፣ ስለዚህ 80% ይሆናል ማለት ነው። So now you might ask why yield is really 100%. Well, chemistry is not perfect, and several factors can reduce yield, right? Exactly. Some of the reasons include side reactions from unwanted products, incomplete reactions, loss during product collection, such as spillage, evaporation, and so on. So
all these are the factors that reduce yield. ስለዚህ yield 100% የማይሆንበት ምክንያቶች አሉ። እነዚህ ምንድን ናቸው? አንድ ሳይድ ሪአክሽን ሊኖር ስለሚችል። ስለዚህ ሳይድ ሪአክሽን አለ ማለት ምን ማለት ነው? ከሌላ ፕሮዳክት ጋር ለምሳሌ ሪአክት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ የይልዳችን መጠን ይቀንሳል ማለት ነው። ኢንኮምፕሊት ሪአክሽን ማለት ነው ሁሉም ወደ ፕሮዳክት ላይቀየሩ ይችላል። ሎስ ስለዚህ ኮሌክት ስናደርግ ሎስ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ስፒሬጅ ሊኖር ይችላል ወይም ኢቫፖሬት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ፕሮዳክታችን ወይም የአማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ yield ሁልጊዜ ከ100% ያነሰ ነው የሚሆነው ማለት ነው። So that's why in real lives even 90% yield is considered very good. ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ላብ ውስጥ ሲሰሩ ከ90% በላይ yield ካገኛችሁ ላብ ውስጥ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ለምን ከተባላችሁ ምክንያቱም ብዙ ፋክተሮች አሉ ይልን ሊቀንሱ የሚችሉ ፋክተሮች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሪኮግናይዝ ማድረግ ጥሩ ነው ማለት ነው። ይላችን ከፍ እንዲል ስለሚያግዙን ማለት ነው። Now let us apply what we have learned so far. So example 1, what is the percent yield if 24.8 gram of calcium carbonate produces 13.1 gram of calcium oxide? So here we are given mass of calcium carbonate, which is the reactant, and then out of 24.8 gram of calcium carbonate, we have collected 13.1 gram of calcium oxide, right? So this is our actual yield. ምን ማለት ነው? የካልሲየም ካርቦኔት አማውንት ተሰጥቷል ሪአክታንቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዲኮምፖዝ ከሆነ በኋላ ምን ያህል ካልሲየም ኦክሳይድ አገኘን? 13.1 ግራም አገኘን። ስለዚህ ይሄ 13.1 ግራም ምንድነው ማለት ነው? አክቹዋል ይልድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰንቴጅ ይልድ ካልኩሌት ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ቲዮሬቲካል ይልድ ያስፈልገናል አይደል? ስለዚህ ቲዮሬቲካል ይልድ መጀመሪያ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። So we have 24.8 grams of calcium carbonate. Now I'm going to convert this mass to mole, right? Exactly. So how do I do that? Mole equals mass over molar mass. Therefore, what is the mass? 24.8 gram. And molar mass of calcium carbonate. Molar mass of calcium is 40. Carbon 12. Oxygen 16 times 3 is 48. So if you add this, 100 gram per mole. So if you divide this, 0.25. The equation, what does the equation tell us? The equation tells us what? For every mole of calcium carbonate, calcium oxide is obtained, right? So if I have 0.25 moles of calcium carbonate, how many moles of calcium oxide do I get? So let us calculate this. X equals what? 0.25 moles of calcium oxide is produced. ስለዚህ ይህን ያህል ካልሲየም ኦክሳይድ ፕሮዲስ ከሆነ ሶ ቤዚክሊ ምን መጀመሪያ አልኩት
መጀመሪያ ያደረኩት የተሰጠኝን ማስ ወደ ሞል ቀየርኩ። ምን በመጠቀም? ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም ማለት ነው። ሞል ማለት ማስ ሲካፈል ለሞላር ማስ ስለሆነ ማለት ነው። ኦልሬዲ የተሰጠኝ ማስ አለ 24.8 ግራም። ከዛ ደግሞ ሞላር ማስ ኦፍ ካልሲየም ካርቦኔት እንዴት ነው ያገኘሁት? ይሰጣችኋል። እያንዳንዱ ይሰጣችኋል። የካልሲየም 40 ነው፣ የካርበን 12፣ የኦክሲጅን 16፣ 3 ላለኝ 48 ይሆናል። ይሄን ስንደምረው 100 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስናካፍል ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ተሳስቼ ነበር። ይሄ ሞል ነው። 0.25 ሞል ይሆናል። ስለዚህ 0.25 ሞል ካገኘን ኢኩዌሽኑ ምንድን ይነግረን? ኢኩዌሽኑ የሚነግረን አንድ ሞል ካልሲየም ካርቦኔት ካለን ምን ያህል ፕሮዲስ እናደርጋለን? ከዚህ የምናገኘው አንድ ሞል ነው እያለን። ስለዚህ 0.25 ሞል ኦፍ ካልሲየም ካርቦኔት ካለን ምን ያህል ካልሲየም ኦክሳይድ እናገኛለን? 0.25 እናገኛለን። So this amount is in mole, right? We have to convert this into mass. To do that, multiply this by what? By its molar mass. Molar mass of calcium oxide is what? 40 plus 16, so it's 56. So multiply this by 56 gram per mole. ስለዚህ ይሄን ሞል ወደ ምን እየቀየርኩ ነው? ወደ ማስ እየቀየርኩ። ምክንያቱም የአክቹዋል ይልድ በምንድን ነው የተሰጠን? በማስ ስለተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይሄን ሞል ወደ ማስ እየቀየርኩ ነው ማለት ነው። ሞል ካንስልስ ሞል calculating this produces what? So this gives us 14 grams. So this is the amount that you could have obtained from 24.8 grams of calcium carbonate. So this is the maximum amount that can be obtained. We call this theoretical yield. ይሄም አማውንት theoretical yield ነው። ምክንያቱም maximum amount of product ስለዚህ ይሄ theoretical yield ይባላል። ምክንያቱም ማክሲመሙን ልናገኝ የምንችለው አማውንት ከ24.8 ይሄ ስለሆነ ነው። Okay. Now what is percentage yield? Percent yield is what? Is calculated by actual yield over theoretical yield times 100, right? So actual yield is 13.1 gram over, and the theoretical yield is 14 grams times 100. Solving this, 93.6% is the percent yield. ማግኘት ከሚገባን ምን ያህሉ አቺቭ አድርገናል ማለት ነው? 93.6 አቺቭ አድርገናል። Example 2. When 21.6 grams of aluminum reacts with oxygen, 20.8 grams of aluminum oxide is produced. Find the percentage yield. እሺ የአሉሚኒየም ማስ ተሰጥቷል። ከ21.6 ግራም ኦፍ አሉሚኒየም ምን ያህል ፕሮዳክት ነው ኮሌክት ያደርገናል? 20.8 ግራም ኦፍ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ኮሌክት ያደርገናል። which means 20.8 ምንድነው ማለት ነው? አክቹዋል ይልድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው ምንድነው? ፐርሰንቴጅ ይልድ ካልኩሌት አድርጎ ነው የተባላችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ
ኢኩዌሽኑን እንጻፍ። አሉሚኒየም ፕላስ ኦክሲጅን አሉሚኒየም ኦክሳይድ ይሰጠናል። እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 4 መጀመሪያ ይሄን ማስ ወደ ሞል እንቀይር። ማስ ወደ ሞል ለመቀየር ምንድን ነው የምናደርገው? divide mass by what? By its molar mass. So what is the mass of aluminum? 21.6 gram, right? And then its molar mass is 27. So this gives us 0.8 mole. So now let us calculate the maximum amount of aluminum oxide that can be obtained from 0.8 moles of aluminum. ስለዚህ 0.8 ሞልን ተጠቅመን ማግኘት የምንችለው ወይም ኤክስፔክት የምናደርገውን አማውንት ካልኩሌት እናደርጋለን። ቲዮሬቲካል ይልድ ነው። The equation tells us that what? For every moles of aluminum, how many moles of aluminum oxide is produced? 2 moles, right? So if I have 0.8 moles of aluminum, how many moles of aluminum oxide can be produced from it? Let this be x. So solving for x, the value of x becomes 0.4, right? 0.4 mole unit of aluminum oxide is produced. So this is in terms of what? In terms of mole, right? Now let us convert this into mass. To do that, we have to multiply this by what? By its molecular mass. By its molar mass. Okay, so to convert mole to mass, we have to multiply it by what? By its molar mass. Molar mass of aluminum oxide, molar mass of aluminum is 27 times 2 is 54, and then oxygen is 16 times 3 is 48. So I have 102. Okay, so multiply this by 102 gram per mole. Mole cancels mole. So if you multiply this, 804, so 40.8 grams of aluminum oxide can be obtained from 0.8 mole of aluminum. Now let us calculate percentage yield. So percentage yield is actual yield over theoretical yield times 100, right? So what is the value of what is actual yield? 20.8. So our actual yield is 20.8 grams over, and the theoretical yield is 40.8 gram times 100, and this gives us 51%. So that means that we have achieved 50%, or 51 rather, I have said 51%. So that's how you calculate percentage yield. ስለዚህ percentage yield ማለት actual yield over theoretical yield ነው ለማለት። Remember, actual yield already ተሰጥቷል።
20.8 ነው። ቲዮሬቲካሊ ደግሞ ቅድም ካልኩሌት ያደረግነው ማለት ነው 40.8 ካልኩሌት አድርገን አግኝተናል። ስለዚህ ፐርሰንቴጅ ይልድ አክቹዋሊ ይልዱ 20.8 ሲካፈል በቲዮሬቲካሊ ይልዱ 40.8 ሲባዛ በመቶ አድርገን ስንት አገኘን? 51% አገኘን። ስለዚህ ይህን ያህል ኤፊሽንት ነበር ማለት ነው ወይም ነን ማለት ነው። Alright, another question. So when 52.7 gram of octane burns, the percentage of carbon dioxide is 82.5%. Calculate the actual yield of carbon dioxide in grams. So very simple. Now we are given mass of octane, right? Which is C8H18. Also what is given is the percentage yield of carbon dioxide, which is 82.5%. Now we are asked to calculate the actual yield. ስለዚህ ምንድነው የተባልነው? በዚህኛው ደግሞ የኦክቴን ማስ ተሰጥቶናል። እንዲሁም የካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ፐርሰንቴጅ ይልድ ተሰጥቶናል። አሁን የተጠየቀው ምንድነው? አክቹዋል ይልድ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? መጀመሪያ ስለዚህ የኦክቴንን ማስ ተጠቅመን ቲዮሬቲካል ይልድ ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ እንፈልጋለን። ከዛ በኋላ ፐርሰንቴጅ ይልድ ስለሰጠን አክቹዋል ይልድ ማግኘት ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ወይም ማግኘት እንችላለን። So the first step is let us calculate the theoretical yield of carbon dioxide from the mass of octane. And then once we get the theoretical yield, we can easily get the actual yield because we have also the value of the percentage yield. Because we have the value of the percentage yield, we can easily calculate the actual yield by combining those values, the theoretical and the percentage yield. የኦክቴንን ማስ ተጠቅመን theoretical yield of carbon dioxide ካልኩሌት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ actual yield ለማግኘት የካርበን ዳይኦክሳይድ ፐርሰንቴጅ ይላለን፣ theoretical ይላለን። ስለዚህ በቀላሉ actual yield ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So as always, let us convert this mass to mole, right? So to convert that, mole of octane will be what? Mass of octane, which is 52.8 grams over molar mass of octane. So 12 times molar mass of carbon is 12 times 8 is what? 96 plus molar mass of hydrogen is 1 times 18 is 18, or I have 11. So 114 grams per mole. So solving this gives us 0.46 moles. Okay. Now, the equation tells us what? The equation tells us for every 2 moles of octane, how many moles of carbon dioxide is produced? 16 moles of carbon dioxide is produced. So if I have 0.46 moles of octane, how many moles of carbon dioxide can be produced from this? Let this be x. Solving this
So 0.46 times 8 gives us 3.68 moles of carbon dioxide is produced from this one. Okay. So ይህን ያህል mole of carbon dioxide እናገኛለን። እናገኛለን ሳይሆን this much mole of carbon dioxide could have been obtained from 52.8 grams of octane. ይሄ ማለት maximum number of mole that can be obtained from 52.8 grams of octane. Now let us convert this to what? To mole. Okay, so molar mass of carbon dioxide is what? 12 plus oxygen is 16 times 2 is 32. So molar mass of carbon dioxide is 44. So 3.68 mole times 44 gram per mole equals 161.9 grams of carbon dioxide can be obtained from 52.8 grams of octane. ይህን ያህል mass of carbon dioxide ማግኘት ይቻላል። What is percentage yield? Yield can be calculated by actual yield over theoretical yield times 100, right? And we are asked to calculate actual yield, right? So to calculate this, actual yield will be theoretical yield times over 100. Okay, so theoretical yield is 161.9 gram times the percentage yield is 0.825% divided by 100. So multiplying this, 133.6 grams. So this was the actual mass of carbon dioxide that was obtained from 52.8 grams of octane. ይህን ያህል ያገኘ ነው ማለት ነው። ወይም ኮሌክት ያደረግነው amount of carbon dioxide ይህን ያህል ነው ከ52.6 52.8 gram of octane. It's the ideal calculated amount of product. And actual yield is the amount you actually get from an experiment. So that's very important. And percentage yield shows how efficient your reaction was. And remember, yield is usually less than 100% because of what? Loss, incomplete reactions, side products, and so on. And remember that the theoretical yield tells you what is possible, whereas actual yield tells us what is real. Now it's your turn. Try these practice questions on your own and place your answers on the comment section below. So that's all I have for today. See you in the next video.